What are we going to be discussing 2016 and 2021? The things that can happen now that we want to see in 2016. Est-ce que vous pensez qu'en 2016, on peut avoir beaucoup plus de candidates à l'élection présidentielle et pourquoi pas la première femme présidente du Congo? Congolese think that it wasn't his father. He grew up in Tanzania. Yes, but was he really? So they grew up in Tanzania. Will organize, will vote, and more than likely, in a perfect sense, the top contender will win. Who's the president? He is ready. I'm saying that the government right now in place is ready to win the election. They're discussing the cabinet, and if there are uprisings, they're already ready to crush that uprising. There have been violent protests in the Democratic Republic of Congo. They've been here for a few days now. They're demonstrating. Diamond Street is over there. Apparently the results have been announced and Kabila has won. We're going to fight. We're going to fight. We'll take guns and then they will talk about it on TV. There hasn't been any reporting here. People want the BBC to come here. Do you want to know the real reason that women and girls in the Congo suffer? Precious resources like coltan. No, let me back up. Sorry, I didn't have everybody introduce themselves. Did you know that people died from genocide for our nation's pleasures? Lay back, take it easy, take your time. C'est important quand vous êtes ici au Parlement. On est dans les viols massifs, hein. On est dans le crime contre l'humanité imprescriptible. Donc même si on meurt, toute la vie, les enfants peuvent courir après le tribunal pénal international. Pour Gbagbo, on a fait un tribunal international direct. Pas question qu'on nous dise on va faire des tribunaux nationaux. Pas question. Pour Kadhafi, tout de suite, ça court. Tribunal international à La Haye. Nous aussi, on veut à La Haye. Parce que c'est du nettoyage ethnique. Il faut utiliser les mots, hein, c'est nettoyage ethnique. Et tout ça est reconnu dans le mapping. Si le mapping, nous l'abandonnons, il n'y aura pas de tribunal pénal international. Le mapping, c'est les enquêtes préalables à un tribunal pénal international. C'est quand même le siège où nous retrouvons les pays qui sont impliqués dans la guerre économique qui frappe depuis 16 ans, donc mon pays d'origine. Les femmes doivent, comme elles sont les premières victimes, oser parler de géopolitique. Pourquoi c'est important d'avoir une parité politique au Congo? La parité, c'est d'abord un principe. On ne peut pas faire marcher une organisation ou un pays sans la femme. Donc, ce n'est pas un privilège qu'on donne aux femmes, mais c'est un principe. C'est avec joie qu'on est là pour une cause noble. La parité d'abord, elle est constitutionnelle. L'article 14 de la Constitution congolaise garantit la parité. Bandeko na biso ya mibali jusque là bazo comprendre na ino tete et koki basala misala na bandeko ya basi pembeni. C'est très dangereux ce que vous faites. We've heard there's some riots. Les empêcher de marcher? I know you know. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de la police? They really report partially and they just show people fighting and the rioting, and they're not saying that it is all the Congolese people, the general population, who are not happy with the way the elections are being conducted. I've been in Belgium for 4 days now and this is not being reported at all. This was not on the news.
Oui, je vais mettre ça là-bas. Danger pays. Aben atuni moi sans soto zakina e. Yo sola na ebembe. Moi sola na lobite, na na ebembe ta lobite. Ngayo lelo ko lala na ebe. Bino mi bale na ko tia bino na se. Na sali demo na lala na moi c'est. Zana mbongo te. C'est le même discours. Na zana mbongo te. Lelo na lala na bino mi bale. Bino ko lala na ebembe. Muto misu na muto esetamboli. Donc asia ameli masanga moko ebimi kuna na kafa euti na Kenya masanga wana aibi bale mais au monde détourné okomi mukonzi okomi na nyoso na vie donc okobanga lisu mutu moko te okreata mama na yo kolala na sans le savoir. Les hommes c'est pour détruire la jeunesse. J'ai entendu dire que ce sont les Chinois qui en fabriquent. Mais oui, moi aussi Kinshasa c'est les Chinois. Moi aussi Kinshasa c'est les Chinois qui ont mais ces Chinois là ils sont pas si les Kenyans ont refusé, si les Ougandais ont refusé, pourquoi les Congos aussi? Mais on n'arrive pas à construire un cadre d'action approprié pour non seulement donner à cette femme, renforcer son autonomie d'action, de l'invisibilité statutaire à la reconnaissance de son rôle productif. Le cadre, la dictature des bailleurs de fonds. Au plus haut niveau de pouvoirs mondiaux, allez-vous parler des droits de l'humain plutôt que des droits de l'homme? Et quand cette formulation sera-t-elle d'application définitive, mondiale, officielle et à tous les niveaux qui sont concernés par le sujet des droits humains? Moi aussi je travaille avec les veuves du génocide du Rwanda. Et il y a un militaire qui m'a dit, maman na moni on a dit là, na kolala yo. Il a dit, je suis nata isu mutute ndengo zomonanga awa, bafuta kanga $15 na zwa kango te, na la kalibanda, besoin nanga na sala kango libanda, famille nanga place bazana yebite. Donc ndenge na za mutute, je suis un animal. Alors quand vous demandez à quelqu'un de protéger, parce qu'un militaire son rôle c'est de protéger l'État, c'est pas protéger la population. C'est les policiers qui doivent protéger la population. Parce que les militaires font partie du ministère de la Défense et les policiers du ministère de l'Intérieur. Ils ne sont pas payés, ils ne mangent pas. Il nous a dit clairement, avec les femmes avec lesquelles on était, bisotoliété. Binobolié, bisotoliété. Tola la paix banda. Oui, mais tu sais que na wuti na bukavu. Sodawa na lobi. Il faut que les femmes s'élèvent et que l'on puisse faire quelque chose. C'est une de nos membres, Shana Mongwanga, qui est aussi metteur en scène. Et donc, elle est en train de faire un film sur notre activité en tant que femme congolaise de la diaspora. Voir dans quelle mesure un parlement, une assemblée comme la nôtre, peut aider justement à la participation des femmes. Biso basi awa na Assemblée nationale toza mingi te toza bobele 10%. Everywhere we go, everything we do is gonna turn out fine. Esengeli na liste moko ya parti politique basi bazala. Soki liste oyo ezwami na kombo ya mwasi te bakoki kozwa yango te. Me bandeko ya mibali balingaki bongo te. Balingaki te. Liste ekoki kozala na mwasi to ezala na mwasi te, ça ne peut pas poser des problèmes que ba exclure liste wana. Mais biso tozalaki ko insister kaka te liste moko il faut basi bazala. Et likambo lizali ko swa biso ezali likambo oyo. Toyebi te na ndako soki mobali ndako oyo ezangi mwasi. Na kanisa ezala kandako ya mawa. Mais mobali okomona akokoma sai soki azana mwasi pembeni na ye. Mais tozomona oyo tezo kokate soki ekomite tozala na bisika ya misala pona ko encourager bango bakomi ko exclure biso mais baleki biso pe na mayele te na ba classe tomonaka bibali bazali okomona mwasi abimi la première bapesa kaye ko pesa te ezali méritocratie soki tolobi te basi bazala c'est-à-dire bakokabela biso te biso oyo tokendeki tokomaki tozaki eli est-ce que banomaki biso te ya mwana biso basi toza na capacité na biso toza na pouvoir na biso ya komi défendre
eloko toza kosenga kombo na biso ezala na baliste ba exclure biso te eloko toza kosenga po tokobunda toyebi te tokobunda toza na makoki to na makasi Nzambe apesa biso eleki ya mibali ye mobali basala ye na mabele me mwasi basala mwasi na mabele te basala ye na misuni ya mobali na nzoto na mutu na mukuwa. I know you know everywhere we go. Comment soutenir éventuellement cette femme congolaise pour qu'elle ait une présence assez importante au niveau des élections? Des pins, des choses, enfin vraiment des choses qui soient pratiques. Ces pins qu'on a eu par exemple avec Voter Femmes. Avec l'action des pins, je trouve que c'est une bonne idée. Sincèrement, d'emblée, il n'y a rien à redire. Ces femmes-là, les femmes congolaises, elles sont très formées. Elles sont très capables, parfois même plus que nous. Et le regard que nous avons d'ici par rapport à ces femmes-là, c'est comme si on devait leur apporter un savoir alors qu'elles ont déjà un savoir, avec en plus de ça un vécu avec le contexte difficile de la RDC. Donc je me dis, il faudrait qu'on change notre manière d'aborder en fait la femme congolaise dans cette espèce de formation, parce qu'elles sont déjà formées. C'est plutôt leur apporter des outils ou des moyens supplémentaires pour qu'elles puissent, comment dire, renforcer. Moi, je parle beaucoup en termes de renforcement. D'ailleurs, au Congo aujourd'hui, ces femmes refusent. On vient de leur dire, on va vous apporter une formation. C'est le renforcement des capacités, le renforcement par rapport aux actions qu'elles mènent déjà. Mama, tozonga na baparti ba aligné biso to bundane na baparti est aligné biso ba base na o convaincre base na yo pe eluka ko bimisa yo lokola député national membalo to bundana no pe biso moko to la ki sape que to sengité ezali faveur te ezali nini te kasi na makasi na biso na terrain le lengo biso to kosala mosala na biso pe to le kamibali. Il y a des hôtels dans la cité, hein. Le confort n'est pas comme au même ligne, comme au Grand Hôtel, mais avoir le courage de passer des journées comme ça, d'organiser des formations dans la cité. J'avais déjà proposé moi au bureau que si on allait sur place, on n'allait pas déjà à Kinshasa, pourquoi est-ce qu'on devrait aller là? Et nous cessons de le dire, cet argent que vous dépensez, des millions et des millions et des millions, on n'a pas d'impact sur cet argent. On ne voit pas d'impact. Mais où est l'argent qui est passé pour les élections locales? Oui, parce qu'il faut qu'on sache exactement rendre des comptes. Parce qu'on dit souvent, on n'est pas prêt pour les élections locales. Non, le Congolais demande qu'il y ait des élections locales. Parce qu'il est très important qu'on puisse suivre aussi la constitution de la RDC qui dit qu'on doit commencer par les élections locales. Alors pour nous, c'est comme si c'était encourager le mal. On donne l'argent pour les élections, parce que les élections des élections de 2006, on aimerait bien savoir où est-ce que c'est parti. Parce qu'il n'y a pas eu, l'argent n'a pas été dépensé. Et nous, on demande aux Britanniques de nous montrer où est cet argent. Moi, je suis britannique, je paye mes taxes, je travaille. J'aimerais bien savoir où est l'argent qui est parti pour les élections locales. S'il n'y en a pas eu en 2006 et que les gens continuent à dire qu'il n'y en aura pas en 2012 ni 2013, ça veut dire que quelque part, on encourage le mal. Et que la Constitution en RDC demande d'abord qu'il y ait des élections locales, avant même qu'il y ait des... Alors là, on est en train de travailler anticonstitutionnellement en RDC. Je ne sais pas si je peux me permettre, juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites. Votes are still being counted in the Democratic Republic of Congo, but already the two leading presidential candidates are acting as though they've both won. Well, one disenfranchised group in these votes appears to be women. Despite there being some 500 seats in Parliament, not one of the candidates is a woman. Director Shana Mongwanga, who's made a film on the subject, gave me her view. Things are getting worse for women. Actually win. This is what I believe. I didn't fully support Kabila. The reason I'm saying that is there was a mining contract signed earlier this year. They are getting 80% and Congo is getting 20%. There was a mining review for renegotiating all the mining contracts. First Quantum, the Canadian one, and the Freeport deal. The IMF got involved. The World Bank got involved. Hillary Clinton got involved. Ambassador Carson got involved. The second thing, in Kisangani, the US will not be building a military base if they're not in support of the government in place. In Kisangani right now, there is a US military base that no one want to talk about. Third, the Congolese military and police, they are being trained by the United States. There is vested interest that they have moved towards that we're going to consolidate power for Kabila. That we're talking about is CHISEKEDI saying, whoa, I'm scared because CHISEKEDI is when he came to the US. You know what he said? If he becomes president,
He's gonna give first grade to his mining contract back. bakombo ya bambasadeur wana bakendeki batuni mokonzi na biso bayebisi ye akalme bana Londres, akalme bana France, akalme bana Belgique na Afrique du Sud batika Joseph Kabila, qu'ils aillent avec lui en Belgique, il n'y a pas de gouvernement. Les Belges doivent prendre Joseph Kabila, aller le faire Premier ministre de la Belgique, là où il n'y a pas de gouvernement depuis 2 ans et 3 ans. Ils ne doivent pas nous apprendre la démocratie quand les Belges ne savent même pas avoir un consensus démocratique entre eux. Quand les Flamands et les Wallons sont en train de s'entremanger en Belgique, l'ambassadeur belge est en train de nous montrer à Kinshasa qu'il est capable de promouvoir un état de droit. Il commence d'abord par son propre pays. Nous sommes très fatigués avec tout ce qui se passe au Congo à cause des étrangers, des Rwandais et les Blancs, les Anglais, les Américains et les Français. Donc, Congo n'est pas Soudan. Donc, on connaît leur stratégie. On a besoin de diviser le Congo. On a mis cet imbécile au pouvoir pour diviser le Congo. Mais Congo n'est pas Soudan. Parce que nous, les Congolais, nous, on s'entend. Because they grew up with your sister's school, whatever. No. It's not a good school. It's just a regular school. That he was a foreigner. The Kabila himself, the father, he was the good friend of Nyerere. Who's Nyerere? Nyerere was the first president of Tanzania. Okay. So nobody will go and ask like, hey, where are you from? You understand? So they grew up in Tanzania because they were all raised in Tanzania. Showing stuff like this is an offence under the Public Order Act. I really didn't know that by playing my Nintendo, I was fueling the fire too. I didn't know my phone was hurting you. I never even questioned, what is this made of? Where did we get it? But I promise now I will not forget it. I tell you what, they got bombed in China. Spread the rich man. They never satisfied. What are you doing? I'm helping. What is the mentality? Don't push the mother. Don't push. Don't push me. If you want to say, don't push me. Don't push me. This is the second day. So we'll see how the media will report this. And I'm not too sure where they're supposed to go. What's supposed to happen? Leave him alone. Leave him alone.
British government, and I don't know if the BBC is here, I don't know if there's any international media here, but the young people of Congolese people we've seen are not going to go away. They want their voices to be heard. I've seen babies, mother with babies, from 13, 12, even younger, up to 70. I've seen women, and they're not particularly for Tshisekedi, but the main thing is that they want change in Congo. That's why people are demonstrating outside Downing Street. They've arrested another man over there. Nobody's allowed to touch me now. American and British, you need to go to my country. To do what? I'm a black British. I come to fight for my country. And we're handing out paper for people to be safe today. And I'm here as a legal advisor. And as you can see, there's been a demonstration from Congolese embassy, and now we're going all the way to Downing Street. Television center. The Congolese people are over there. So we're here with Carol Velasquez from the All Party Parliamentary Group. They've organized a meeting. On behalf of the Congolese community. There are a few people there. We don't know who they've invited. They're silencing people, and now the lady just told us that there isn't enough place in the room. So we don't know if anyone from the UDPS has been invited or anyone from the protester side has been invited. So this is what happens about Congo always being decided by other people without the Congolese people being even involved. And she said that who are we to decide who are the leaders of the community? So that's what she said. She said, who are we to decide who are the leaders of the community? From Congo, Iran, Syria, Egypt, Tunisia, Greek, wherever they are, this means that 99%. So we're at the Occupy London Stock Exchange, and we are waiting for other Congolese people to join in. We have a few of the young people already here. I'm here on behalf of the Congolese community in the UK, and I'm here to share with you why we've been demonstrating in London, but also all over the world, and that has not been covered by mainstream media. I'm here to teach you, to share with you a new world as well. Ingeta! 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 Ingeta means so be it. Ingeta is a movement that the Congolese people have started since the 28th of November. Congolese people have been demonstrating in London, in the UK, in Ireland, in Canada, in Italy, in the US, in New York, in Dallas, in Cyprus, in Israel, in South Africa, everywhere. You can look on the YouTube
videos. Our website, ingeka.com, which is a platform of all the young people from Congo all over the world. We are sharing our own videos, sharing our own news, so you can keep informed through that media. What's happened in Congo is crucial to what's happened in all of sub-Saharan Africa. We have 9 neighbors. What you need to understand about Congo is all the way of life, the new mobile technology, mobile phone, iPad, iPhone, whatever thing, all of that has a cost. Coltan is a mineral which is used for all those technologies. 80% of the world's reserve of coltan is in Congo. That is why you have a war in Congo. That is why you have the media not covering our events, because we want transparency and we want freedom for Congo. Demandez autour de vous, parlez-en autour de vous, regardez ce qui se passe, allez sur Facebook et cherchez les informations par vous-même et attendez pas qu'elles viennent à vous. There is a reason why we are alive today, and if Martin Luther King and Patrice Lumumba were alive today, they won't let this be. They will act upon it. And the reason why we are alive today is for us to act and not slip upon what's happening in the Congo. You know, we're all aware of what's happening in Iran, in Zimbabwe, and it's time we know about all the death, all the calamities that are happening in the Congo. We arrived around 5 o'clock and everything's very peaceful and quiet. 4th of January, it's a very important day for the Congolese independence because the young people went to Kinshasa and marched and some were killed. Mayaya babouger nini? Babouger nini? Ah ouais, ceux qui même ont violé moi, même à 15 ans, 16 ans, au sein des prisons. Mais dans le Congo, parce que violé, il y a 2 ans, 3 ans, 4. Donc, droit de l'homme, dans le Congo, est sur la liste. Tout ça, la violence, c'était, dans le Congo, il t'a pété. Mais tout ça, cause normal, parce que tu es révélé pour la paix, la libérer. Here to care about what's happening there. I can be provocative. Rape capital of the world, right? Now I've got your attention. But what damage is done in response? It doesn't tell the whole story when you just said rape capital of the world. I'm sorry, all I saw when I thought Africa was kids swapping flies with crust in their eyes, and that the idea of Africa used to disgust me because of my U.S. identity, but I will forever say that I am African American proudly. That is if you allow me. I'm a girl, not much boy. I'm a girl. When rape used as a weapon of war is something that you will find everywhere in every country. When there is a war situation, the level of rape that we see, it was seen in First World War, Second World War, in Iraq, in Yugoslavia. That you haven't taken into account that there's been a war in that region. There's been an invasion in that region. The time's already here. Sunshine, feel fine, flowing by.
signs divine to a place of knowing. Happy Sunday, land of milk and honey. Good time, mommy, call you out for me. Call you out for me. Call you out for me. So the discussion, especially for us young Congolese, is what are we going to be discussing 2016 and 2021? As said, there are things that need to happen now, right? That we want to see in 2016. That when we even look at the parliament, we have a lot of young people. When you look at PPRD, the opposition and the president's party, those are young people. They're not like the 60-year-old people. But these young people, most of them also did what? They came from the diaspora. Went back into the Congo and into the system, and they are perpetuating the system. So how we are going to hold ourselves accountable as young Congolese that, hey, if we're in the diaspora, we are going to go back on the ground, engage in politics. This is what we have to do. What is our manifesto? Do we expect that in 2021 each Congolese will have breakfast, lunch, and dinner? What does that mean for that to happen? Do we expect that no one should be arrested because they spoke up, that Floribert Chebeya was killed? And what are the things that we're going to do? Not necessarily discussing an election, the year of the election. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Au peuple ardent, par le labeur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Saluez l'emblème de votre don béni des aïeux au pays bien-aimés. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Pas de joie au doux soleil, pas de joie ni pas de joie. Nous sacrés sont les témoins, nous sacrés de l'immortel. Serment de liberté, que nous levons à notre postérité.